What would the future hold for Tara and Chandni if their father sold them as dancing girls in a bar in Mumbai? How would Janki live with the trauma of being raped by a favorite uncle at the tender age of 16? Would a 19-year-old girl cheated into marriage with a 50-year-old man live life with a smile again? These are few examples of spine-chilling atrocities on women and girls. They would have been buried under the dark caves of distress, shame, and guilt. But today, numerous women like Taras, Chandnis, and Jankis have a life of their own and are independent and financially stable. How did this change come in their lives? How did they learn to face hardships of life? Meet the lady who brought a ray of hope in the lives of these women. Meet Prema Purao, or Prematai, as she is fondly known. Born on 15th August 1935 and brought up in a small village called Khodai in Goa, Prematai was only 12 years old when she joined the Goa Freedom Movement. As a volunteer of the movement, young Prema's main duty was to pass on freedom fighters' messages and to take food for them. At the age of 14, when most teenagers would be pursuing their starry-eyed dreams, Prematai was being pursued by the Portuguese police for her involvement in the freedom movement. She made good her escape by picking her path through underground tunnels and finally hiding in a big wooden drum. 16 ऑक्टोबर बरोबर सांजची 4 वरां जाल्ली आनी आमकां घरा कडेन विरोध येयलो की कोणीच घरांत रावूं नाका आज राती तुमच्या घराचे वॉरंट आहा पुलीस धरपाक येतले आनी त्या प्रमाणे बरोबर रातचे 8:30 9 सुमार पुलिसांनी येवन पोर्तुगीज पुलिसांनी येवन आमच्या घराक वेढो घातलो चारय वटेन आनी त्याच्या आधीच आमी वरभर घरांतसून भायर सरलेले सगळे भाव म्हणजे आमी घरान आसले ते आनी त्याच्या समोर मंदिरान नगारखानो आहा. आता हे मंदिरान आमकां खूब हेल्प करता. हे मंदिर जे आहा हेची रचना अशी आहा की एक किल्ले सारकी. हेचे 2 दरवाजे आहा ते राती 8 बंद जातात ते सकाळी 6 उगडटात. ताका एक दिंडी दरवाजो आहा ल्हान दरवाजो आनी तो बंद केलो की ते मंदिरान कोण येवंक शकना. जे आजूबाजूची घरां जी आहात त्यांचा सगळ्याचो सपोर्ट आमकां गांवाचो सपोर्ट. गांवांत ल्हान मुलाक सुद्दां तरी कोण विचारी आमकां खंय आपलं तेन्नाच सांगलें तेंच्यांनी भायल्यांनी ते सांगलेंच ना गांवच्या. अशा तरेन आमकां सबंद गांवचो पाठिंबो आसलो. तेन्ना आमी 30 40 चाच्या 8 दीस हांगा रावो आसलो आनी थंय म्हणजे तेन्ना एक बांदोडकरचें घर आसलें हांगा. तेन्ना ते रिकामें आसलें सामकें. ती मुंबय आसली सगळी आनी तें घर आमकां सेफ जागा म्हणून शस्त्र दवरपाक हें दवरपाक आमकां वापर जालो आमी. आनी तिची रचना अशी आहा की ती एका वटेन गेलो तूं त्या वटेन फाटसून गेलो डायरेक्ट शेतान पावलो मनीस. म्हणजे पुर्तुगेजाक कसो सापडूं शकना अशें आमचो किल्लो आहा. प्रेमाताई म्हणून आसली ती आमच्या बरोबर हांगासर ये हांगासून ते आपल्या गांवांक वाळपय खडये गांव तेचो. ती ते आपल्या गांवान आमचो भाव तेका घेवन वयतालो कारण तिका अशें पुलीस वळखनासले पुलीस पाखले एका वळखान गांवठी लोक वळखात तिका. पण थंयसून ती घरा वचप आपल्या घरा कडेन थंयसर ऑर्गनायजर करप त्याच्या कार्यकर्त्यांचे आनी मागीर परत ह्याच वाटेनसून हांगासून 16 मायल आहा बांदे कॅम्प आमचो आनी आमी सादारण 5 तास लागत आमकां चलोन वचोंक. पण आमी म्हयन्यानसून एकदां तरी हो कार्य करप बुकलेटी वाटप पोस्टर लावप किंवा कितें तरी करप. अशा तरेन आमी शेवट पर्यंत लढत चलयलो आनी जी शेवटची एक्शन आमी घेतली ती म्हापसा पुलीस स्टेशन. म्हापसा पुलीस स्टेशनचेर जो आमचो लिडर आसलो जो गिल्बर्ट रिवेलो तो आमच्या फुडें. He was a group leader with us in Goa movement with the whole group.
intelligent, and very sharp, as well as caring. If anyone in group get a scratch or hurt, he became restless and would run around. When I used to be underground, he would come to border and wait. There used to be time-consuming work inside. And on our way back, if we were late, he would wait till we come back. With the same spirit and strong will of freeing women from the dark recesses of poverty, unemployment, and inevitable deaths, this tenacious fighter established the Annapurna Mahila Mandal. Annapurna Mahila Mandal, an organization where destitute women not only get a shelter but also learn to live life on their own terms. Planted about 25 years ago, today this sapling has turned into a huge tree with branches spread out into far-out places like Belgaum, Ichalkaranji, Marathawada, Kolhapur, Mumbai, Latur, and Pune. The 5,000 square feet structure at Vashi in Mumbai has spread out to over 24,000 square feet area. This physical growth of the organization is synonymous with the peace of mind it has brought to numerous distressed women. Women who are harassed by in-laws and family members, rape victims, orphans, widows, all hear about Annapurna Mahila Mandal through well-wishers. नवरा वारल्यानंतर मी 8 वर्षे मी तिथे काढली आणि हे माझ्यावर सासऱ्याने बलात्कार केला. तर त्याच्या पोटची मी घर सोडल्यापासून 3 वर्ष झाली घर सोडलं. 2 वर्ष झाली मी इथे अन्नपूर्णामध्ये. पहिली 3 मुलं आहेत ना नवऱ्याची ते घरी आहेत. मी 3 वर्ष म्हणजे घर सोडून मी इकडे आले. मुलं तिकडेच आहेत. मुलं तिकडेच. Entering the Annapurna Mahila Mandal gates, the women feel secure from all their fears. These women are then counselled. If possible, the problem is sorted out immediately. If it is a more complicated case, then short-term shelter is provided at Vashi Nagar in Mumbai. First, a police statement is recorded, which is followed by a medical checkup. Armed with basic amenities and a will to survive, the rehabilitation process is put into gear. मी ज्या शाळेत शिकवत होती त्या शाळेच्या माझ्या क्लास टीचरांनी मला मदत केली. म्हणजे आम्ही घर सोडलं, 1 महिनाभर माणगावला राहिली पेइंग गेस्ट वगैरे म्हणून. तिकडनं त्या मला येऊन चौकशी वगैरे करून जात होत्या. आणि तेव्हा मम्मीने पोलीस कंप्लेंट केली की मुलगी हरवली आहे माझी म्हणून. त्याच्यामध्ये त्यांचं नाव, माझ्या बऱ्याच जवळच्या मित्रमैत्रिणींची सगळ्यांची नावं दिली. मग ज्यांना ज्यांना माहिती होतं मी कुठे, त्या सगळ्यांनी मला कॉन्टॅक्ट करून बोलवून घेतलं. परत आल्यावरती सगळ्यात त्रास झाला तो टीचरांना झाला की तुम्हीच तिला सपोर्ट करताय म्हणून, तुमच्यामुळेच तिने हे सगळं केलं. मग 8 दिवस त्यांनी इतकं हे केलं की स्वतःच्या जबाबदारीवरती मला पोलीस स्टेशनमधून काढून घेतलं. नाही तर कदाचित तिच्याकडे परत जावं लागलं असं, जे मला ॲट एनी कॉस्ट नको होतं. नाहीतर मग मला त्यांनी सांगितलं होतं की रिमांडमध्ये वगैरे ठेवणार. मग टीचरांनी त्यांच्या जबाबदारीत मला हे केलं आणि त्यांच्या वकिला थ्रू इकडला पत्ता वगैरे मिळून इथे आणलं. अजूनही कधी कधी मला भेटायला येतात त्या इकडे. हां, इथे आल्यावरती आधी सुरुवातीला जो इमोशनली सपोर्ट मला दिला, प्रेमा त्यांनी दिला, रेखा त्यांनी दिला. माझी समजूत काढून की तू इथे एकटी नाही आहेस, आम्ही सगळे तुझ्याबरोबर आहोत. ठीक आहे, तुला बाहेर कोणी नसलं तरी इथे आहे, आई आहे इथे. आई, तुझी आई नाही आहे, तुला नव्हती म्हणून ठीक आहे, पण आता इथे आई आहे, इथे सगळेजण तुझेच आहे. अन्नपूर्णा हे संस्था नाही आहे फक्त. आल्यावरती पहिल्या दिवशी प्रेमा त्यांनी मला हेच सांगितलं होतं की अन्नपूर्णा ही फक्त संस्था नाही आहे, हे तुझं घर आहे. आणि खरोखर इथे घरात असल्यासारखं एक सिक्युअर, सेफ्टी, प्रेम तेवढंच. म्हणजे इथे आल्यावरती मला अजिबात असं वाटत नाही की मी कुठेतरी संस्थेत राहते आहे म्हणून. मला इथे आल्यावरती अगदी घरच्यासारखं वाटतं.
These women receive hands-on training at the Annapurna Mahila Mandal's core strength, catering and catering management. The little children accompanying their mothers are well looked after at the Annapurna Mahila Mandal. They are admitted to the nearby school or creche according to the age. This helps the mothers to concentrate in their work without worrying about their children. After completing day's work, they too take time off for some light entertainment and enjoying each other's company. It shows that the tears of self-pity and distress have been wiped away by a gentle and firm hand. Today, not only are these women happy and contented, but they also have the confidence to believe in themselves and their ability to be financially independent. This confidence radiates on their faces and also in their work. Coupled with confidence is the strong feeling of togetherness that ties bonds of love and oneness among the women. This journey of acquiring self-confidence and courage started way back in the 70s. Many married women workers working in the mills in Bombay had to quit their jobs because maternity leave was not given to them. The government then demanded the factories to provide maternity leave and creche facilities to their women employees. Not willing to concede these demands, the mill owners preferred to retrench them, and many women lost their jobs. At this time, Prema Tai and her husband Dada Purao observed another problem, that the women who provided meals to the mill workers waited endlessly outside the mill gates. They were going through these hardships because they were not organized and had nobody to support their cause. With the idea of using the culinary skill of these women to their benefit, Prema Tai and Dada Purao rallied them into an organized force. Dada suggested the use of the differential rate of interest scheme. This provided group loans for self-employment with just 4% interest. Then it used to be the group's responsibility and not the individuals to return the loan. As members were responsible to each other, the women stepped out of their isolation gradually. The Annapurna Mahila Mandal was officially registered in 1975, the International Year of the Women. With the future in mind of the girls and women she so cares for, Prema Tai initiated the Annapurna Mahila Cooperative Credit Society. Today, Navneet, the headquarters of the Annapurna Mahila Mandal, works on a no-profit, no-loss basis and is an acclaimed source of microcredit finance. The Annapurna Mahila Mandal distributes loans to the tune of nearly 3 crores per year. This center functions as a leadership training ground and also as a mediator between banks, financial institutions and the women at the grassroots level, making them entrepreneurs in the process. Till date, the bank has distributed loans of Rs 35 crores to nearly 150,000 needy women entrepreneurs. Navneet not only helps tide over today's worries, but also secures the future of its members through pension and insurance schemes. Annapurna Cooperative Credit Society is a part and parcel of Annapurna Mahila Mandal, and our main activities will be connected with the microfinance program. We give loans to the women at a very low strata of the society for income generating activities and making them self-sufficient. We do not give the loans for any other purpose like the child marriage or the house repairs and all, because then they will not be able to repay our loan.
So our main idea is to make them self-sufficient and make the small loans available to them. And we have to give them in groups only. We do not give it to an individual. The minimum 10 women have to form a group, and one of them is taken as the leader, who is responsible for the meetings in her area, and we also try to develop the leadership quality in her. We give them minimum of 2,000 to start with, and our organization is a unique in a way that, not like others, we do not ask them to first save the money and then give them loan. We first give them loan, we make them capable of saving something, and then along with our loan installment, we take one installment of savings every month. So 50 rupees a month they are saving, and thus we cultivate the habit of savings amongst them. And our rate of interest also is the lowest in whole India. Today, the Annapurna Mahila Mandal has grown into a network of women entrepreneurs who are not only financially but also physically, emotionally and mentally stronger women. When Annapurna Mahila Mandal opened the doors of its kitchens to the public, they had barely a few orders in hand. Today, they cater to thousands of satisfied customers. Annapurna Mahila Mandal's clients vary from Lokim India to Godrej and Capsule India Limited. It also runs a eatery called Shraddha, located at Dadar in Mumbai. It is a food lover's delight. The center caters to nearly 300 tiffins a day. So high is the demand for the sweets and savories, especially during the festive season, that orders are placed months in advance to avoid disappointments later. The success of all the Annapurna Mahila Mandal eateries can be reiterated to the use of top quality ingredients as well as the strict standards of hygiene that are maintained. हे काय माझं स्वातंत्र्यापूर्वीची ही होती. गोवा स्वतंत्र झाला तरी माझा लढा संपलाच नाही, कारण त्या बाईसाठी मी लढायचं ठरवलं आणि लढायला लागले. हे लढत असताना तिच्या अनेक गोष्टी, तिच्या गरजा माझ्या लक्षात आल्या. म्हणजे फक्त सावकारी पोशापाशातून सोडली तर ती बाई मुक्त होऊ शकते का? नाही. मग ते कोणते कोणते अन्याय तिच्यावर होतात हे लक्षात आले, आणि त्यातले बरेचसे अन्याय हे तिच्या घरातल्या लोकांच्याकडनंच होतात. म्हणजे बाहेरच्या लोकांच्याकडनं तर होतातच. म्हणजे आता बलात्कार किंवा अत्याचार हा घरच्या लोकांच्याकडनं होतो. म्हणजे सख्खे घरातले काका, मामा, चुलत भाऊ, मावस भाऊ हे लोकसुद्धा तिला सोडत नाही. म्हणजे एखादी मुलगी लग्न करून गेली, कारण लग्नाचं प्रमाण फार लहान वयात लग्न होतं. 14-15 वर्षाची बाई ती आई होती, आणि हे झाल्यानंतर म्हणजे 14 वर्षी लग्न होतं, 15 वर्षी आई होते. आणि मग हे झाल्यानंतर जर तिला घर सोडावं लागलं किंवा तिच्या पतीचा मृत्यू ओढवला काय झालं तर ती अर्थातच माहेरी येते. माहेरी आल्यानंतर आई खानावळ चालवत असते. आई तिला म्हणते, बरोबर तुझं कपाळ फुटलं, तू माझ्याकडे आता माझ्याबरोबर स्वयंपाक कर आणि जेवण वाढ आणि जग. म्हणून तिला सर्व अंगाने आपल्या आपल्या पायावर उभं करणं, तिचा स्वतःचा डिसिजन विचार करण्याचा, तिला विचार करायची तिची ताकद वाढवणं. ताकद तिच्यात आहे, पण ही आहे हीच जर आपण मान्य केलं नाही तर ती वाढणार कशी? आणि म्हणून मग त्या दृष्टीने मी अन्नपूर्णा महिला मंडळ सुरू केलं. अन्नपूर्णा हे साधं नाव आहे, गॉडेस्ट ऑफ फूड. जी लोकांच्या म्हणजे जेवण जर नसेल तर माणूस जगूच शकत नाही. मग जी लोकांना जगवते, जी लोकांना आई बहीण होऊन जेवायला घालते, तिच्या सगळ्या ह्याची काळजी घेते शरीराची, अशा बाईला आपण खानावळवाली कशी म्हणायची? म्हणून हे अन्नपूर्णा नाव घेतलं. अन्नपूर्णा नाव घेतल्यानंतर अन्नपूर्णा या नावानेच ती आली, आणि अन्नपूर्णा म्हणजे असंघटित बाई संघटित केली. The Shraddha Eatery roped in another successful venture called Poornanna. Poornanna is a mall situated in Dadar, run after Annapurna Mahila Mandal supervision. This air-conditioned state-of-the supermarket is totally computerized. The other important highlight of this mall is the spices that are sold here. These spices are processed and packed at the Shirwal Tantra Niketan.
The raw materials are procured from in and around Shirwal. The girls who are a part of the vocational training program at Shirwal handle the entire procedure. These spices then undergo irradiation treatment at the Bhabha Atomic Research Center. Irradiation increases the shelf life of the products. It is through Prema Tai's efforts that Bhabha Atomic Research Center's 40-year-old research on irradiation of spices is being put to use for the masses. Prema Tai has now been inducted into the Rural Technology Implementation Panel of the BARC. Annapurna Mahila Mandal has proved its culinary capability and runs a successful food stall at the Sanpada railway station. Similarly, the Meals on Wheels van helps satisfy hungry stomachs with lip-smacking delicacies in and around Navi Mumbai. Success in the catering business and its management speaks volumes for Prema Tai's foresight. Prema Tai envisioned the core strength as catering, and from then has steered the Annapurna Mahila Mandal from strength to strength successfully. Prema Tai's latest baby, as she calls it, is the Dada Purao Tantra Niketan at Shirwal. The idea behind the Shirwal project is to train the rural girls in such a way that they are equipped with adequate knowledge so that they can be self-employed. Stitching, sewing, quilting, plumbing, masonry work, electrical work, processing fruits and vegetables, etc. आता शिरवळच्या बाबतीत जर सांगायचं झालं तर शिरवळ एक मी नमुना म्हणून घेते, एक गाव घेतलेलं आहे किंवा शिरवळच्या आसपासची ह्या ज्या हे खेडी घेतलेली आहेत ती. पण त्याच्यामध्ये हेतू असा आहे की जर स्वच्छता म्हटली किंवा डास होऊ नयेत म्हटले, रोगराई होऊ नये म्हटली, तर हे सगळं त्या बाईला समजून सांगून तिच्याकडनं तिला त्या गोष्टी अवेलेबल करून द्यायला पाहिजेत आणि त्या करायच्या असतील तर तिला त्या करायला शिकवायला पाहिजेत असं माझं स्पष्ट म्हणणं आहे. म्हणजे कुठून तरी विकत आणून तिने वापरावं तर ती वापरणार नाही, कारण तेवढे पैसे खेड्यातल्या बाईकडे नसतात. पण तिला जर आपण फिनेलच्या गोळ्या तयार करायला सांगितल्या, फिनेल तयार करायला, आणि तिच्याकडे ते अवेलेबल असलं तर ती तिच्या मुरीत वापरणार ना, नाहीतर ते डास तसेच राहणार. किंवा उदाहरणार्थ आता संडासचं उदाहरण घ्या, संडास नाहीत आजही इथे, उद्या सकाळी बघा इथे इथून उठून सगळे वरती डोंगरात जातात. संडास इथे बांधले पण संडासला बायका जात नाहीत, कारण संडासला लागणारी जी पाणी मुळात इथे नाही आहे. म्हणजे सगळ्या संडासला लागणारी जर सपोर्ट सिस्टीम नसेल तर ती बाई संडास बांधते, कारण गव्हर्नमेंटकडनं फुकटात बांधून मिळाले म्हणून, आणि मग ती बकऱ्या त्याच्यात बांधते. तर हे जर दूर करायचं असेल तर त्या बाईचा, खेड्यापाड्यातल्या बाईचा अवेअरनेस वाढला पाहिजे, तिला माहिती झाली पाहिजे. म्हणजे तिला त्या गोष्टीची हे मी करता कामा नाही, हे मी करणार नाही, म्हणजे तिचा डिसिजन तिने घेतला पाहिजे. तिला प्रत्येक योजनेमध्ये तिला इन्व्हॉल्व करायला पाहिजे, तिला कॉन्फिडन्समध्ये घेऊन हे करायला पाहिजे. मी काहीतरी मोठी कोण हुशार बाई आले आणि मी असं करणार, मी काही करणार नाही. मी तिला सांगणार की तुला हे करायला पाहिजे. आणि जोपर्यंत तिचा कॉन्फिडन्स डेव्हलप होत नाही तोपर्यंत ह्या गोष्टी अंमलात येणं शक्य नाही. किती सरकारी योजना चांगल्या आहेत, काही वाईट नाही आहेत, पण त्या अंमलात यायच्या असतील तर खेड्यापाड्यातल्या बाईला विश्वासात घेऊन तिला सांगणं, तिला ते समजणं हे महत्त्वाचं आहे. आणि या दृष्टीने मला शिरवळमध्ये राहून काम करायचं आहे. शिरवळमध्ये नुसतं शिरवळमध्ये नाही, शिरवळ हा एक नमुना म्हणून मी एक शहर घेतलं गाव, पण आजूबाजूच्या गावामध्ये किंवा खेड्यामध्ये, आणि मग इथे एकदा ते झालं तर दुसऱ्या बाईचा विश्वास वाढेल की इथे होऊ शकतं तर आम्ही करू शकतो. अशा तऱ्हेचा माझा हे प्लॅन आहे. Annapurna Mahila Mandal's activities, be it microfinance, catering or the Shirwal Tantra Niketan, they all single-mindedly work for the betterment of the needy women. Today, Prema Tai is a lifeline of hope for millions of women. In this epic journey of women's empowerment, she has crossed many a milestone. In recent years,
honors, felicitations and awards have come away in quick succession. The Women of the Year Award in 1997, the Punya Shloka Ahilya Devi Puraskar, the International Women's Day Award, Keshav Anand Puraskar awarded by Gomantak Vidya Niketan in Goa, and in this year 2002, the Government of India has recognized her efforts, and on March 27th, she was awarded the Padma Shri. Prema Tai has always been a fighter, but according to her, there is a lot to be achieved yet. As she says, we have realized a major portion of our dreams, but we have a long way to go before we can sit back, content in the knowledge that we have achieved all we set out to do.